Hello students, welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the PYQs of zoology first year అనమాట. సో ఇంతవరకు మనం కంప్లీట్ చేసిందంతా ఫుల్ చాప్టర్ సిరీస్. సో ఇప్పుడు స్పెషల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఈస్ PYQ సిరీస్ ఆఫ్ IPE ఎగ్జామినేషన్ చూస్తాము. సో దీంట్లో ఫస్ట్ యూనిట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్. అండ్ దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి మనకు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లివింగ్, what is nature, scope and the meaning of zoology, branches of zoology, need for the classification, biological classification, level and hierarchy of classification, nomenclature, species concept, kingdom animalia and also biodiversity. So these are the different topics which are generally covered in case of diversity of living world. And coming to the blueprint, మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి 2 మార్క్స్, సెకండ్ సెక్షన్ వచ్చేసి 4 మార్క్స్ అండ్ థర్డ్ సెక్షన్ వచ్చేసి 8 మార్క్స్. సో ఇందులో ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి మనకు ఒక 2 మార్క్స్తో పాటు ఒక 4 మార్క్స్ కూడా వస్తుంది. సో కంప్లీట్ మన వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకు దీంట్లో 6 మార్క్స్ వరకు మనకు వెయిటేజ్ ఉంటుంది. సో దిస్ అబౌట్ ద బ్లూ ప్రింట్. అండ్ కమింగ్ టు అదర్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ జనరలీ గివెన్ బై ద అకాడమీ ఇస్ లైక్ హయ్యర్ అండ్ సెకండరీ హయ్యర్ యొక్క కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ ఆల్సో ఎంట్రన్సెస్ ఆఫ్టర్ ద 10th స్టాండర్డ్ ఆ ఎంట్రన్సెస్ కూడా కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా 100% ఫ్రీ అనమాట. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ and also write down the comments in the comment box. So coming to the short answers, actually the short answers which are generally covered in this particular unit. So first short answer వచ్చేసి మనకు 4 మార్క్స్ వచ్చేసి very important, define the species and explain the various concepts and the things which are related to the species అనమాట. సో స్పీసీస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. మీన్స్ when you are trying to identify and give a nomenclature to any giving organism or any kind of newly discovered organism, so we are going with the species. First we will give the species name, so because it is the basic unit of any kind of classification. This is the lower hierarchy అనమాట. So this is the spot where we are including a particular organism under the species అంటే దాని యొక్క కంప్లీట్ పై ఆర్డర్ వరకు వీ కెన్ గో ఇన్ ఏ వెరీ కాన్స్టెంట్ మేనర్ అనమాట. సో ద స్పీసీస్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ జాన్ రే is the person who has described about the species, that the species or the organism which are having the common ancestors. అంటే మనము మనుషులమంతా ఒకటే స్పీసీస్కి చెందిన వాళ్ళం. ఎందుకు అంటే మనకందరికీ ఒక కామన్ ancestors ఉన్నారు కనుక. సో he is the person who has described the species in one word, saying that they are the descendants of the common ancestors అనమాట. సో at the same time ఇంకోటి Buffin's definition ఏంటంటే the species or the group of organism which are having the tendency of showing the interbreeding. అంటే these are nothing but these are the organisms which can able to breed themselves and increase the population of that particular kind of individual అనమాట. So the species is the one which is nothing but called as a interbreeding group of organisms which are showing the similarity in terms of characters and also they have the ability to undergo breeding among themselves and leading to increase in the population of this same kind of organisms అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంకోటి ఏంటంటే వేరియస్ యాక్సెప్ట్స్ అంటే వేరియస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ రిలేటెడ్ టు ద స్పీసీస్. వీ క్యాన్ సీ ద స్పీసీస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఎ బ్రీడింగ్ యూనిట్ విచ్ క్యాన్ బి ఐసోలేటెడ్. స్పీసీస్ అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బ్రీడింగ్ యూనిట్ అనమాట. సో దట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం క్యాన్ బ్రీడ్ అండ్ రేస్ ద యంగ్ వన్స్. At the same time, the species, the group of organism is called as species if it can able to isolate reproductively from the other individuals. So other group of individuals నుంచి మనకు reproductive గా isolate అవ్వగలిగితే దీని మధ్యలో ఇవే రిప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే వాటిని మనం స్పీసీస్ అనొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ద స్పీసీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ షేరింగ్ ద సేమ్ ఎకలాజికల్ నీచ్. అంటే ఒకటే లివింగ్ హ్యాబిటాట్ కలిగిన ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని మనము ప్రత్యేకంగా ఒక్క ఎకలాజికల్ యూనిట్ ఒక్క ఎకలాజికల్ ఏరియాకి సంబంధించి ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అయితే వాటిని మనం స్పీసీస్ అనొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పీసీస్ యాజ్ ఎ జెనెటిక్ యూనిట్. అంటే ఏంటంటే
మనం ఒక స్పీసీస్ని చూసుకుంటే దాని ఒక జెనెటిక్ యూనిట్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వీ క్యాన్ సే దే ఆర్ షోయింగ్ మోర్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ దెమ్ యాజ్ ఎ క్యారియోటైపిక్ అనమాట. క్యారియోటైప్ అంటే న్యూక్లియర్ కాంపోజిషన్ అండ్ ఆల్సో న్యూక్లియర్ కంటెంట్ అనమాట. సో క్యారియోటైప్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు ఈ జెనెటిక్ యూనిట్ లాగా చూడొచ్చు. సో స్పీసీస్ ఇస్ ఎ జెనెటిక్ యూనిట్ విచ్ ఇస్ షోయింగ్ ద సిమిలారిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యారియోటైప్ అనమాట. అంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్ ద సిమిలారిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ ద nuclear material. And coming to the species is the one which is called as evolutionary unit. So here we can see they are generally having structurally and functionally similar character. So the evolutionary unit and endukantamente they are the one which are generally showing the structural and functional characters. So for structural and functional characters, if they are showing similarity, then it is called as species anamata. So here we can see the species also, it's very dynamic, it's not a rigid one. It is the one which is always shows the tendency of changes అనమాట. సో అంటే ఎవల్యూషనరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే స్పీసీస్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో ఆల్వేస్ కాల్డ్ as dynamic in nature. They are not rigid because they are constantly under the pressure and constantly under the selection force for the changes to be happen, and these changes should be or can be able to taken to the consideration or it can be taken up to the future generation అనమాట. సో దీని ప్రకారంగా మనం చెప్పాలంటే స్పీసీస్ అనేది it's a basic unit of classification and they are the interbreeding group of organisms. They can be reproducibly can be able to isolate from the other species, and they are the one which are sharing the same ecological niche and show the similarity in kind of karyotypic nature, and also they are showing the evolutionary unit as a single unit showing the same kind of structural and functional characters in similarity, and also they are showing the continuous change of they are showing the continuous changes that is dynamic in nature. So coming to the second question, that is what is evil quadrant. So evil quadrant అంటే ఏంటంటే చెడు జరిగే అవకాశం ఏంటంటే 4 రకాల చెడులు ఏంది ఇక్కడ. సో the evil quadrant of that is the four major traits for the biodiversity is nothing but it is the loss of habitat, that is fragmentation. అంటే మనం హెవీ డిఫారెస్టేషన్ చేయడం వల్ల మనకు హ్యాబిటాట్ లాస్ అవ్వడం వల్ల కానీ లేకపోతే కంప్లీట్గా ఒక మన ఏరియా ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇంకో బల్క్ ఏరియా ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కట్ ఆఫ్ అయిపోవడం, అంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అయిపోవడం వల్ల హ్యాబిటాట్ లాస్ అవ్వడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఓవర్ ఫిషింగ్ కానీ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్పీసీస్ ఫర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ మార్కెట్ వల్ల కానీ ఇన్వేజన్ ఆఫ్ ఏలియన్ స్పీసీస్. అంటే దాని అర్థము ఆ ఏరియాకి సంబంధించిన స్పీసీస్ కాకుండా మనము ఒకవేళ మన ఎగ్జాటిక్ పెట్స్ రూపంలో కానీ అంటే మనకు కావాలని ఇష్టంతో తెచ్చుకొని అవి సడన్ గా బై యాక్సిడెంట్ బై ఛాన్స్ అవి నేచర్లో ఎస్కేప్ అయిపోయి అవి హాయిగా దాని పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం వల్ల వాటిని మనం ఇన్వేసివ్ స్పీసీస్ అంటాము. దట్ ఈస్ ఎగ్జాటిక్ స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ లెట్ ఇన్ టు ద నేచర్ వే దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే దానికి ముందు అవి అక్కడ లేవు కానీ మనం తెచ్చుకోవడం వల్ల అవి ఎస్కేప్ అయ్యి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాటికి న్యాచురల్ ప్రిడేటర్స్ లేకపోవడం వల్ల అవి ఏం జరిగిపోతాయంటే అవి ఇట్లా స్పీసీస్ యొక్క కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ ఉన్న లోకల్ స్పీసీస్కి కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేది ఇవి తినేయడం వల్ల లోకల్ స్పీసీస్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే బయోడైవర్సిటీ అనేది అంటే మనకు బయోడైవర్సిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్టింక్ట్స్. అంటే ఎక్స్టింక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు హనీ బీస్ కానీ బటర్ఫ్లైస్ కానీ అందులో కొన్ని సర్టన్ స్పీసీస్ ఆఫ్ హనీ బీస్ బటర్ఫ్లైస్ కొన్ని సర్టన్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ తోని చాలా ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఏవైనా మనము ఎక్సెస్ పెస్టిసైడ్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఇండిస్క్రిమినేట్ యూజ్ ఆఫ్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ వల్ల కానీ ఆ ఒక బటర్ఫ్లైస్ కానీ హనీ బీస్ని కానీ చంపేయడం వల్ల దాని మీద రిలై అయిన ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో పాలినేషన్ పర్పస్కి అవి కూడా చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద four evils, that is the quadrant of evil or the major trait to the biochemistry. So these are the four major traits of biodiversity anamata. So a four major traits for the biodiversity man cheptunnattu okati habitat loss and fragmentation, inkoti invasive species, that is letting go, and also it is about the over exploitation, and finally it's about the coexistence. So third question వచ్చేసి రివర్ట్
హైపోథిసిస్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే రివర్ పాపర్ హైపోథిసిస్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ సింగిల్ స్పీసీస్ ఫ్రమ్ ద ఎకోసిస్టమ్ అనమాట. సో రివర్ పాపర్ హైపోథిసిస్లో ఏంటంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద సివియర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ వన్ పర్టిక్యులర్ స్పీసీస్ ఫ్రమ్ ఏ ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం కోరల్ రీఫ్స్ చూస్తున్నాం. సో కోరల్ రీఫ్స్ or the one which are present on the oceanic bed అనమాట, ఎస్పెషల్గా నియర్ టు ద ఓషన్ బ్యాంక్స్ కానీ అంటే నియర్ టు ద సీ షోర్ వీ క్యాన్ సీ ఆన్ ద రాక్స్ వీ క్యాన్ సీ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కోరల్ రీఫ్స్. అండ్ ఈ కోరల్ రీఫ్ ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, మనకు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్న చిన్న చిన్న ఫిషెస్ ఏవైతున్నాయో కంప్లీట్గా లాస్ అయిపోతుంది. అంటే మనము ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ వన్ పర్టిక్యులర్ species which are generally lost within the ecosystem అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే that is the coral reefs are the one which are generally has been eliminated or they have been removed, so the other consequences can be like loss of the fish species. So what are the reasons for the greater biodiversity in the tropics? So when compared to other areas of the globe, so globe lo chusukunte manaku eppudu chuskunna kuda we can see most of the species that is more number of species are generally appearing in the tropical region that is near to the equator when compared to the temperate and the polar region. So the reason for the greater biodiversity in case of tropical region, that is especially the equator, we can see that they are. So what are the reasons behind the greater diversity in case of tropical regions? So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఇది ఎందువల్ల అంటే, ఇప్పుడు జనరల్గా మన హ్యూమన్ యాక్టివిటీ వల్ల లేకపోతే ఇల్లీగల్ పోచింగ్ వల్ల కానీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఇప్పుడు ఈ 50-70 years నుంచి మనం ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆన్ ప్లాంట్స్ దట్ ఈస్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ అనిమల్స్ జరుగుతుంది. కానీ అంతకుముందు చూసుకుంటే 1950s ముందు 40s ముందు మనకు ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా అక్కడ మనుషులు వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంటుంది. So most of them the time they have been remained undisturbed for millions of years together, that is during the evolutionary time. And also this because of undisturbance or because of the lack of disturbance, it is leading to very very appropriate time, large amount of time has been indulged or large it is involved in making the speciation or the species diversity. So species diversity అని కానీ లేకపోతే న్యూ స్పీసీస్ ఎమర్జ్ కావడానికి ఈ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనకి హ్యూమన్ మేడ్ డిస్టర్బెన్స్ కానీ లేకపోతే న్యాచురల్ కైండ్ ఆఫ్ కెలామిటీస్ కానీ డిస్టర్బెన్స్ ఏవి లేకుండా ఆ ఈక్వేటర్ ఏరియాలో మనకి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్పీసీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్పీసియేషన్. అండ్ ఆల్సో అదే కాకుండా ఆ కొత్తగా ఫామ్ అయిన స్పీసీస్ కూడా దే విల్ అండర్గో డైవర్సిటీ, దట్ ఈస్ ద స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఇన్ టు ద కామన్ కంటెంట్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఇదే కాకుండా ట్రాపికల్ క్లైమేట్లో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఫర్ ద ఫుడ్. సో దట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ద నీచ్, దట్ ఈస్ ద ఎకలాజికల్ స్పీసియేషన్లో చాలా మటుకు ప్రమోట్ చేయడము గ్రేటర్ బయోడైవర్సిటీని కూడా చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ వాటర్ ఏందనేది అది దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ అబాండెంట్ ఇన్ ద నేచర్. అండ్ ఈ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద గ్రేటర్ బయోడైవర్సిటీ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 365 డేస్లో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 350+ డేస్ అంతా మనకు అబాండెంట్ సన్లైట్ ఉండడం, అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంటిన్యూస్గా పీరియాడికల్గా మనకు రెయిన్ఫాల్స్ రావడము, ఎస్పెషల్గా ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్న అమెజాన్ ఫారెస్ట్ కానీ లేకపోతే కొన్ని ఏరియాస్ ఎక్కడైతున్నాయో అక్కడ మనకు కంటిన్యూస్గా వాటర్ ఫ్లో కావడం అనేది జరుగుతుంది. కనుక అటు సన్లైట్ ఇటు వాటర్ అబాండెంట్గా ఉన్నప్పుడు చెట్లు పెరగడం, దాని తర్వాత జంతువులు కూడా హాయిగా దే విల్ బి స్టేయింగ్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దే క్యాన్ గో విత్ ద స్పీసియేషన్ అండ్ ద స్పీసిక్ డైవర్సిటీ అనమాట. సో దట్ ఈస్ జనరలీ మోర్ ఫుడ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కాజింగ్ ద గ్రేటర్ బయోడైవర్సిటీ.
So right, next question, very important question వచ్చేసి, that is about the briefing of the biodiversity hotspots in the world. So what are biodiversity hotspots in the world? It's like it is an area where it has been conserved and it has been governed by the laws of the government. So the law of forest laws gaani lepote a law of the concerned state will be upholding the particular rule and regulations so that these can be remained undisturbed by the human activity. So these are the hotspots, or nothing but called as biodiversity hotspots, which are also region for expressing biogeographic regions anamata. So these regions are called as biogeographic regions, where they are the one which are kept as a reserved for the certain kind of rare species ni అక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసి రిజర్వాయర్ లాగా మనము రిజర్వ్ లాగా వాడుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు హ్యూమన్ యాక్టివిటీ వల్ల అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు అనమాట. సో బయోజియోగ్రఫిక్ రీజన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాస్ biodiversity hotspots, or the areas where most of the significant number of species has kept under protection and under the law and under the as a reserve as a part of reservoir. And we can see they are generally certain time they have been facing the problem of extinction from the humans anamata. So these are the places which are kept as a biologically very rich and the most of the terrestrial ecoregions anamata. So ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇదే కాకుండా మనము మన ఇండియాలో చూసుకుంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్, దట్ ఈస్ ద సదరన్ ఇండియాలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ ద సర్టన్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏంటంటే మనకు గోవా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కర్ణాటక అండ్ ఆల్సో టిల్ ద మహారాష్ట్ర అండ్ ఈవెన్ దే టచెస్ ద కేరళ. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ that is the most diverse part which has been acting as a biodiversity epic center of the India. So దీంట్లో మనకు ఇండియాలో పూర్తిగా మనకు ఇండియాతో పాటు వరల్డ్లో చూసుకుంటే 34 స్పాట్స్ అంటే బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇవి ఎందుకు అంటే ఇవి జనరల్గా దే ఆర్ జనరలీ అప్హోల్డింగ్ ద స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ఐదర్ ప్లాంట్స్ కానీ అనిమల్స్ కానీ, అంటే మనకు ఫ్లోరా కానీ ఫౌనా కానీ కంప్లీట్గా అప్హోల్డ్ చేయడానికి చాలా మటుకు ట్రై చేస్తుంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ విచ్ ఈస్ లీగల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లీగల్లీ బౌండ్ by the law of the central government. And we can see the number of things which are generally coming under the category of this biodiversity hot spot like biosphere reserves. So దీంట్లో మనుషులు అసలు ఎవరు వెళ్ళరు, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నార్మల్లీ ఈక్వల్ టు ద ఫారెస్ట్. అండ్ నేషనల్ పార్క్ ఏంటంటే దే ఆర్ గవర్న్డ్ అండ్ గార్డెడ్ బై ద గార్డ్స్. అండ్ శాంచురీస్ అనేది మనకు ఏవైతే క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ కానీ లేకపోతే విచ్ ఆర్ థ్రెటన్ టు బి ది ఎగ్జిస్టెన్స్, వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వాటి యొక్క పాపులేషన్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తారు. స్కాడ్ గ్రోస్ అంటే ఇవి కూడా దే ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద కేటగిరీ వేర్ దే ఆర్ జనరలీ ప్రొటెక్టింగ్ ద వైల్డ్ లైఫ్ అనమాట. సో ద బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద వైల్డ్ లైఫ్, ఎస్పెషల్లీ ద అనిమల్స్ అండ్ ద రేర్ హెర్బల్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ద పోచింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద అన్డిజైరబుల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ కైండ్. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద 2 marks వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ద వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. అండ్ దిస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ డస్ ZN stands for అనేది చూడొచ్చు. సో ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature. So this is the one, this is the organism which is used to name the identified organism. So if you are taking any identified organism, whether you want to go for the back references or if you have discovered any kind of organism, then we can see that ICBN, so we can go with the reference with ICZN, and it is nothing but called as International Code for Zoological Nomenclature, which is a governing body in identifying and identification and also giving the name, that is the nomenclature of any organism, that is especially the animal species. So if you have come across with any kind of new organism, or if you want to go with any kind of references, we can certainly approach the ICZN for identifying the organism and also to study about the organism in detail and also what is the nomenclature of the organism. So next question వచ్చేసి what is biogenesis?
So biogenesis is nothing but it's a theory of evolution which says that the life always begins with the life. So అంతకుముందు మనకు సైంటిస్టులు ఏంటంటే ఏ విధంగా మనకు లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు. సో ఆ క్లారిటీ ఉండకపోవడం వల్ల తర్వాత మనకు కొంతమంది సైంటిస్టులు దే హ్యావ్ ప్రపోజ్ సర్టన్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్స్. దోస్ థియరీస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ద లైఫ్ ఆల్వేస్ బిగిన్స్ విత్ ద లైఫ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బయోజెనిసిస్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే living organisms always produced from the living organisms itself anamata. Ante living always produces the living one, it cannot come out of the non-living matter. So always the living organism will give out the other living organism. It's not the non-living organism which is giving the this kind of things anamata. So that is about the biogenesis. సో మూడో క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ హిస్టాలజీ అండ్ వాట్ ఈస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ as. సో హిస్టాలజీ అంటే ఈ వర్డ్ని మనం బ్రేక్ చేయడం ఏంటంటే హిస్టో అంటే టిష్యూ అనమాట. సో లాజీ అంటే స్టడీ. So the study that is especially so histology is nothing but it is the study of the tissue is called as histology. Histo ante tissue, logy ante study. సో దీనికి మనం ఒకవేళ మైక్రోస్కోపీ లెవెల్లో దీన్ని వర్కౌట్ చేసి దీన్ని స్టడీ చేయాలనుకుంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ద మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టిష్యూ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as మైక్రో అనాటమీ. సో వాట్ ఈస్ మైక్రో అనాటమీ? మైక్రో అనాటమీ is nothing but that is the study of microscopic structures of the tissue is nothing but called as histology of the micro anatomy. So what is trinomial nomenclature? So give an example. So in case of trinomial nomenclature is nothing but it's a naming of organism with 3 words. So the one is genera, that is genus, next one is species, third one is subspecies anamata. So if you are naming an organism, if you are done with the identification, if you are going with the naming, that is the nomenclature of an organism, and trying to give the organism with 3 names, that is genus, one is the species, another one is the subspecies, then that is called as trinomial nomenclature. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆ జీనస్ స్పీసీస్ వరకు నార్మల్ గానే ఉంటుంది, కానీ సబ్ స్పీసీస్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం. అంటే థర్డ్ పొజిషన్ లో వచ్చేది ఏదైతుందో ఆ సబ్ స్పీసీస్ నేమ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ యూస్ టు నేమ్, దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ యూస్ ఫర్ ద ఆర్గానిజం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ద హ్యూమన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as హోమో సేపియన్స్ అనమాట. సో ఇది జీనస్, ఇది స్పీసీస్, ఇది సబ్ స్పీసీస్. సో నేమింగ్ an organism with 3 words, that is genus, species and subspecies, is called as trinomial nomenclature. So what is meant by taxonomy? Given 2 examples. So practice of naming the organism, it is nothing but the naming the organism in which generic name and the species name are the same is called as taxonomy. So taxonomy ante endante it's very much important for the short. So ikkada endante manaku ikkada చూసుకుంటే మనకు జెనరిక్ నేమ్ అండ్ స్పీసీస్ నేమ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ సేమ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as taxonomy. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాజా, సో దట్ ఈస్ called as Indian cobra, and next one is axis, that is the spotted deer. So the practice of naming the organism with the same genus and the same species, then it is called as taxonomy. So it is called as naja or axis. So differentiate between the protostoma and the deuterostoma. సో ప్రోటోస్టోమా అనే ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఏ విధంగా వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ ద డిటెరియోస్టోమా. సో దీంట్లో ఏంది ప్రోటోస్టోమా ఆర్ ద మెటాజోవన్స్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ ద యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ సీ ద బ్లాస్టోస్పోర్స్ డెవలప్ ఇన్ టు మౌత్. సో దీస్ ఆర్ ద మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as మెటాజోవా, దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్. యూ అంటే ట్రూ అండ్ అడ్వాన్స్ అనమాట. మెటాజోవా నథింగ్ బట్ ద animals which are multicellular organisms. అండ్ దీంట్లో బ్లాస్టోస్పోర్ ఈస్ ద వన్ విచ్ డెవలప్స్ ఇన్ టు మౌత్, అంటే ఫస్ట్ డెవలప్ అయ్యేది మౌత్ అనమాట. సో డ్యూటెరోస్టోమాటా ఈస్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద యూమెటాజోవన్స్ వేర్ వీ కెన్ సీ ఇన్ విచ్ ద యానస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫస్ట్ అనమాట. సో యానస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫస్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఏరియా నియర్ టు ద బ్లాస్టోస్పోర్. సో ద ఏరియా నియర్ టు ద బ్లాస్టోస్పోర్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ద యానస్ ఈస్ జనరల్లీ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ వన్ అనమాట రాదర్ దెన్ ద మౌత్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రోటోస్టోమా చూసుకుంటే మనకు అన్ని వార్మ్స్ అంటే మనకు
arthropoda ante annelida, arthropoda, molluscans, all the worms and the snails are coming under the protostoma, where we can see the blastospore is developing into mouth. Ade deuterostoma ante manam em cheppam, these are the new metazoans where we can see the anus is formed near to the blastospore, or the blastospore has transformed into anus. So ikkada chuskunte manam echinodermata, hemichordata and also chordata. So the chordata, echinodermata and also hemichordata are the, so these are the examples like echinochordata and hemichordata and chordata are the organisms which are generally example for the deuterostomes, and they are the one which are generally observed or generally having the tendency of anus developing near to the blastospore. So next question వచ్చేసి what is ecological diversity and mention the different types of ecological diversity. So ecological diversity is nothing but it is explaining about the different levels of ecosystem అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఎన్నో రకాల అంటే ecological diversity is always related to the level of ecosystems. So here we can see deserts కానీ, rain forest కానీ, mangroves కానీ, these are the examples which are generally showing this kind of level of ecosystems. సో దీంట్లో మనము ఈ డైవర్సిటీని మనము కొలవాలనుకుంటే అంటే ఈ డైవర్సిటీని మనము మెజర్ చేయాలనుకుంటే మనం డిఫరెంట్ వేస్గా మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఆల్ఫా డైవర్సిటీ. సో ఆల్ఫా డైవర్సిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆర్ టాక్సా. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అండ్ టాక్సా ఇస్ కాల్డ్ as alpha diversity. Beta diversity is nothing but it is based on the endemic species. So that is if you are trying to trace out the ecological diversity of that particular species, we can see that is done based on the if it is done based on the endemic species, then it called as beta diversity. Next one వచ్చేసి it is called as gamma diversity. So it is the overall diversity of an ecosystem which is generally seen with the natural boundaries. So it is the ecological areas which are having the natural boundaries, then it is called as gamma diversity. So alpha అనేది only మనం we are based on the number of species. Beta వచ్చేసి మనకు that is drawing a line between the adjacent ecosystem, and gamma diversity is the one where we can see that the various species are generally observed which with the natural boundaries అన్నమాట. సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్డ్ స్పీసీస్ రిచ్నెస్. సో స్పీసీస్ రిచ్నెస్ని ఏ విధంగా చూడవచ్చు, దట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ పర్ ఏరియా. So the number of species per area is called as species richness అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు more the number of species, more will be the indicated as a more species richness అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే log S is equal to log C and Z log A అన్నమాట. సో ఇక్కడ S is the one which is explaining about the species richness, whereas A is the area of that particular land, and Z is nothing but the slope of the line, and Y is C is nothing but the Y intercept. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు మనం గుర్తుంచుకుంటే చాలు. సో this formula cannot be able to written in the 2 marks. సో మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఆ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద number of species present per unit area ante. The number of species present per unit area is called as species richness. So more the number of species, more is indicated as a more species richness అన్నమాట. So write the list of four sacred groves in India. అంటే మనకు small group of plants which has been termed as a sacred one in India is like Kasi and Janita hills in Meghalaya. So Aravalli hills in Rajasthan and Gujarat, and one is the Sarguja, that is in case of Chhattisgarh, and Chenda is in case of Madhya Pradesh. So these are the areas where the small group of trees are treated as an sacred groves, and in these areas by the local people they are like almost all equal to the spiritual or the spiritual spirits or like that. They are generally governing these particular areas. Write the full form of IUCN, that is the book which is enclosing the threatened species, and where we can see the international, it is called as International Union for the Conservation of the Nature and the Natural Resources. So it is nothing but called as International Union for Conservation of Nature and Natural Resources is called as IUCN, and we can see this is the one which is enlisted in, and it is a book
and where we can see it is also called as red data book of IUCN, where we can see the threatened species has been included anamata. So IUCN ఏంది దాని యొక్క మెయిన్ ఏంటంటే ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ ద నేచురల్ రిసోర్సెస్ అనమాట. సో ఈ బుక్లో ఈ సంస్థ అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన బుక్ ఏదైతుందో దాన్ని రెడ్ డేటా బుక్ అంటాం. దీంట్లో థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆల్ ద టైమ్ దే విల్ బి అప్డేటెడ్ అండ్ ఎన్లిస్టెడ్ అనమాట. సో డిఫైన్ ద టర్మ్ మెటబాలిజం అండ్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మెటబాలిజం అంటే ఏంటంటే మనకు బయట జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్కి లోపల జరిగే మెటబాలిజంకి తేడా ఏంటంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఒకవేళ టెస్ట్ ట్యూబ్లో జరిగితే వాటిని మనము నార్మల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటాము. అవే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఒకవేళ బాడీలో జరిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ as మెటబాలిజం. సో మెటబాలిజం అనేది ఇట్ ఈస్ ద డిస్టింక్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం బికాస్ ఈవెన్ దో ఆర్గానిజం చనిపోకపోయినా రిప్రొడక్షన్ ఇస్ నాట్ ఏ యూనిక్ క్యారెక్టర్. ఎందుకంటే రిప్రొడక్షన్ లేకపోయినా కూడా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ బతుకుతాయి, కానీ మెటబాలిజం అనేది అట్లా కాదు. మెటబాలిజం ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్స్ విచ్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ అనమాట. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ మెటబాలిజం ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద డిస్టింక్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద బాడీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెషన్ కానీ అసిమిలేషన్, రెస్పిరేషన్, photosynthesis or the different process which are generally observed as an metabolism anamata. So how to differentiate between the growth in the living organism and non-living objects? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గ్రోత్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి టేకెన్ యాజ్ అన్ కంప్లీట్ కన్సిడరేషన్. ఎందుకంటే మనం నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో మనకు సైజు, షేప్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా కనిపిస్తుందో అదేవిధంగా మన లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా మనకు సైజ్ అండ్ షేప్ డిఫరెన్సెస్ అనేది పెద్దగా కావడం, చిన్నగా కావడం, ష్రింక్ అవ్వడం, పెద్దగా కావడం అనేది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎట్లా జరుగుతుందో నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా అట్లే జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఏంటంటే ఆల్వేస్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద బాడీ, that is the increase in the size, increase in the number of cells, increase in the shape of the organism is taking place within or from inside. It is taking from inside anamata. Ade non living object chuskunte the matter, the things are generally taking place or the creation is taking place from the outside. So the non living objects are nothing but the things are taking place from the outside, then it is called as generally called as a non living object. That is the growth of the non living object anamata. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి జూస్ ఆర్ ద టూల్స్ ఫర్ ద క్లాసిఫికేషన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు జూ ఏదైతుందో ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వి సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ జువలాజికల్ పార్క్స్ చూడొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ప్లేస్ వేర్ ద వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్ ఆర్ కెప్ట్ అండర్ ద కేర్ ఆఫ్ ద మ్యాన్. సో బట్ ద పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద రెస్ట్రిక్టెడ్ మూవ్మెంట్ అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారంటే దే విల్ స్టడీ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, దే విల్ స్టడీ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ ద అనిమల్స్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, లేకపోతే కంప్లీట్ మార్ఫలాజికల్ స్టడీస్ కానీ, దాని కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ కానీ, వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గానిజం డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్పాన్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఆల్సో దే విల్ స్టడీ ద సిస్టమిక్ పొజిషన్ విత్ ఇన్ ద animal kingdom. So zoos are the tools which are generally involved in the classification. So if anything, a new change has happened and if you can get any kind of organism in the outside, that is in the forest, they will be given to the zoo so that they can able to use the zoo park as a tool for the studying the systemic position of the animal within the animal kingdom or for the classification purpose anamata. So ikkada endante manaku wild animals ni maatrame manam unchutaru. Wild animals ni under the care and the protection of human beings lo, with the entry of the humans into the area, they have been kept under the protection, and here only the wild animals and especially the birds are kept under the protection for the purpose of different needs like study and research purpose తో పాటు మనకు దాని యొక్క ఎకలాజికల్ హ్యాబిటాట్ ఏంది, దాని యొక్క లివింగ్ ఏరియా ఏంది, లివింగ్ పొజిషన్ ఏంది, దాని యొక్క ఫీడింగ్ హ్యాబిటాట్స్ ఏంది, దాని ఎకలాజికల్ నీచ్ ఏంది, హ్యాబిటాట్ ఏంది అనేది పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట.
సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వేర్ అండ్ హౌ డు వి ప్రిజర్వ్ ద స్కెలిటన్ ఆఫ్ ద అనిమల్స్ అండ్ డ్రై స్పెసిమెన్స్. సో జనరల్గా మనకు మ్యూజియంస్లో చూసుకోవచ్చు చాలా మటుకు పురాతన వెముకలు ఏవైతున్నాయో అవన్నిటిని డ్రై స్పెసిమెన్స్ లాగా ప్రిజర్వ్ చేసి పెడతారనమాట. సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే స్కెలిటన్స్ని ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్గా టిష్యూ బ్లడ్ అంతా పోయే వారికి బ్లీచింగ్ చేసి క్లీనింగ్ చేసి పెడతారు. దాని తర్వాత ఈ స్పెసిమెన్స్ అనేది పూర్తిగా మనకు డ్రై అప్ అయిపోయినాక దే విల్ బి అలైన్ టుగెదర్ అండ్ దే విల్ బి స్టఫ్డ్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ బి గివెన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిబిషన్. అంటే ఎగ్జిబిషన్ పర్పస్కి దే విల్ బి కీపింగ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు కంప్లీట్ చేసింది డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్లో ఉన్న 2 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్ కేటగిరీ అనమాట. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద Unit 2 Zoology. So that is the దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది it's given in the description below, and we can see that all the concepts are dealt in detail. So like and subscribe to the channel so that you can have a better chance of viewing, and we can see that this is the roadmap of this particular Sreenath Academy. So దీంట్లో చూసుకుంటే full chapter తర్వాత we are going with the singles of essays and VSAQs and SAQs. దాని తర్వాత gunshot series, and it's about the intermediate PYQ series which is generally dealt. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ ఈవెన్ ద సర్వీసెస్ లైక్ పాలిసెట్, ఎంసెట్, ఐఐటి, నీట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఆల్సో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ విత్ యువర్ students, and also subscribe to the channel. Write the comments in the comment box. Thank you for watching.